Hello po! So today is December 2023. So bukas, Noche Buena na po tayo. So gagawa po ako ng mga desserts, and the problem here in Bosnia is wala po talaga silang condensed milk. So gagawa po tayo ng condensed milk kasi wala yan dito. Our Noche Buena will not be complete without desserts, and the desserts will not be complete without condensed milk. Kailangan lang natin ng regular sugar, powdered milk, at saka blender at water. So ito po yung ingredients natin. Come here, ate. So, say the ingredients, ate. Say 2 cups of sugar, 2 cups of sugar, 1 cup water, 1 cup water, and 2 cups of milk. 2 cups of milk. Thank you. So, yun lang po. Any regular powdered sugar that you can find in your supermarkets or grocery stores. And then just a regular white sugar. And then water. And then your blender. And that's it. Yun lang po. At syempre, kailangan din pala natin ng pot. Kasi iinitin natin yung sugar eh. So, yun lang. 2 cups of sugar, 1 cup water, and 2 cups of milk. Yun lang po. So, let's go. Let's do it. So, ayan. Meron po tayong 1 cup of water. Lagay lang po natin sa pot. Ayan. Tapos, magme-measure po tayo ng 2 cups of regular sugar. One. And 2. Tapos, initin lang po natin siya hanggang mag-boil or mag-melt yung sugar. Ayan. Antayin lang po natin siya mag-melt. Ayan. Clear na po siya, yung mixture natin ng sugar at saka water, or we called it sugar syrup. So, ayan, clear na siya. Wala na yung mga granules. Kailangan po nating ilagay yung simple syrup natin, a mixture of sugar and water, sa blender na hot pa siya para ma-melt niya yung powdered milk na ilalagay natin. So, lagay natin ang powdered milk into 2 batches. So, itong ginagamit ko ng blender, ito yung parang usual na parang na siya, hindi na siya yung yung magandang blender. Kasi mainit eh, so naaapektuhan yung blade niya, so magdadal yung blade. So, lang to, parang hindi magandang blender. So, yun yung gamitin nyo kung meron kayong ganun. Pero kung wala naman talaga, yung regular blender nyo na lang. Hiniram ko pa to kay mother. So, ito, lagay natin yung syrup. Careful because it's too hot. Yan. Lagay po natin. Hot na hot siya. Tapos, ilagay po natin ang first. This be quick. Kailangan mag-quick po natin. Half part ng powdered milk at saka i-blend. Tapos, ilagay ulit natin yung second batch. Ayan. If possible, anuhan nyo po, try nyong galawin. Mainit pa siya, so hindi siya sticky, hindi siya masyadong sticky kasi mainit pa eh. Mamaya, pag naka-rest na ito at hindi na mainit, yun, super sticky na siya. Ayan, gawin nyo din ganyan. Ayan. Tapos, ayan na siya. Tapos ilagay sa malinis na lagayan na botilya or garapon. Ayan, may malinis po akong garapon dito. Ilagay po natin si condensed milk. Ayan, see, yellow. Yung kulay niya, yun talagang kulay ng condensed milk. Tapos may konti. Ilagay ko lang sa maliit na
Lagayin. Kasi gagamitin ko naman ito mamaya eh. I will have it rest. Ayan. Simutin. Ayan. Ayan po. Ito po yung finished product po natin. Condensed milk made of powdered milk, sugar, and water. So, ayan siya. Kulay na kakulay talaga ng condensed milk natin sa Pilipinas. Ayan. Ayan. I don't want to mention the brand of the condensed milk, but it really is the same. Creamy color. Ayan. So, yan siya. Ano pa siya? Masyado pa siyang liquidy ngayon, pero mamaya, pag hindi na mainit, magde-dense na ito. Ayan. You can store it in the fridge for up to 3 to 4 months. Walang problema po. Ayan. So, ito yung konti para, kasi magagawa ko ng dessert mamaya para bukas. So, ayan. Hope you enjoy and you can follow my DIY. It's so easy as long as meron ka lang ng 3 ingredients. Hindi mahirap hanapin ang powdered milk. So, if there is powdered milk, easy to. So, ayan. Hope to see you soon for my DIY condensed milk in Bosnia.